안녕하세요. 회시장 머선일인고 코토라 다낭무역관에서 전해드립니다. 오늘은 베트남 다낭시의 스타트업 환경에 대해서 알아보겠습니다. 베트남은 현재까지 국민 메신저 잔로의 모회사 VNG, 전자결제 플랫폼 VN페이의 모회사 VN라이프, 전자결제 플랫폼 모모, 블록체인 기반 게임 개발사 스카이마비스 등 총 4개의 신흥기업이 기업가치 10억 달러의 유니콘 기업으로 평가받고 있습니다. 베트남의 유니콘 기업의 수는 싱가포르와 인도네시아에 이어 동남아시아 3위를 기록하고 있으며 향후에도 전자상거래, 핀테크, 물류 분야의 유망 스타트업 기업들이 차세대 유니콘 기업으로 성장할 것이라는 기대가 높습니다. 특히 다낭시는 베트남 ICT 지수에서 12년 연속 1위를 차지하는 등 디지털 인프라 여건이 우수하고 하노이, 호치민에 이어 3대 혁신 창업센터로 지정되는 등 스타트업 기업이 성장하기에 좋은 기반을 가지고 있습니다. 현재까지 다낭시는 6개의 스타트업 인큐베이터, 9개의 코워킹 공간, 10개의 대학 창업 동아리 및 센터를 운영하고 있으며 약 50개의 스타트업 기업들을 육성하였습니다. 관련하여 다낭시 스타트업 관련 기업들과 인터뷰를 통해 좀 더 자세하고 생생한 정보를 알아보겠습니다. Trong thời gian vừa qua, thì thành phố Đà Nẵng cũng xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu cũng như là động lực để phát triển thành phố trong thời gian tới. Chúng tôi có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các cái dự án khởi nghiệp, ví dụ hoàn thiện mô hình, tạo ra sản phẩm mẫu, rồi là marketing, đi tham dự các cuộc thi khởi nghiệp, rồi hỗ trợ các vườn ươm, các chương trình đào tạo và huấn luyện về khởi nghiệp, hỗ trợ các trường đại học tổ chức các hoạt động về đào tạo khởi nghiệp, các hoạt động của câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp. Và đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp quốc tế thì quan điểm của chúng tôi là khởi nghiệp là mở, và chúng tôi tin rằng là sẽ mở rộng và luôn mở rộng và chào đón. Chúng tôi tin rằng những cái nguồn lực của quốc tế và những cái trí tuệ tài năng của các bạn trẻ và các dự án khởi nghiệp quốc tế tới, nó là một cái phần rất là quan trọng cho cái sự thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng tôi, và nó tạo ra cái sự giao lưu kết nối, tạo ra sự đa dạng về bản sắc văn hóa cũng như là các cái nền tảng công nghệ để chúng ta có thể phát triển thị trường được tốt hơn. Chúng tôi tin rằng Metaverse là một xu hướng công nghệ mới và nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và cũng như hỗ trợ để phát triển, vì nó thậm chí có những thứ nó chưa được chứng minh trong thực tiễn để biết là nó có thành công hay không. Thế chính vì thế là đây cũng chính là như một dạng sandbox, một cái thử nghiệm, và đồng thời thì ở góc độ ngược lại thì chúng tôi cũng mong muốn là những công nghệ của Metaverse có thể phục vụ phát triển được cho kinh tế xã hội của thành phố. Đơn cử như hiện nay là ngành du lịch đã ứng dụng công nghệ Metaverse để trở thành gọi là các cái điểm khai thác về giới thiệu điểm du lịch, gọi là du lịch một trạm một điểm đến, và bây giờ nâng cấp lên nữa thì là khách hàng được trải nghiệm trước cái nơi mà mình dự kiến du lịch trước bằng không gian thực tế ảo trước, để có một cái cảm nhận chân thật trước khi mà mình tới. Điều ấy mà những công nghệ trước đây không làm được, và hiện nay thì cái công nghệ Metaverse đã được từng bước chấp nhận lan tỏa. Hay là chúng ta có thể sử dụng công nghệ Metaverse vào để xúc tiến các dự án đầu tư. Và đơn cử là ví dụ chúng ta có một cái dự án hoặc cái khu công nghiệp, có một khu đô thị cần quy hoạch, thế chúng ta dùng công nghệ Metaverse, chúng ta sẽ dựng lại toàn bộ cái hệ thống ấy bằng công nghệ vũ trụ ảo ấy, thì khách hàng khi họ xem, họ được xem trải nghiệm như thật. Điều ấy làm cho con người đưa ra quyết định và tư duy nó chuẩn hơn. Tôi luôn rộng mở chào đón tất cả các lĩnh vực khởi nghiệp, vì thành phố khởi nghiệp thì có nhiều mảng và nhiều lĩnh vực. Thì đối với xu hướng và lĩnh vực công nghệ Metaverse mà đang mới như hiện nay thì chúng tôi thấy rằng rất là tiềm năng, và chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón tất cả các cái dự án về Metaverse trong nước và quốc tế tới chọn Đà Nẵng là cái nơi khởi nghiệp. My name is Aaron Everhart. I'm from Draper Startup House. I'm the country manager for Draper Startup House in Vietnam. Draper Startup House is a network of spaces connected to resources for entrepreneurs and digital nomads. We have all kinds of activities for entrepreneurs. For example, incubation, acceleration, workshops, training, networking, all kinds of really fun things. So Draper Startup House in Vietnam has its roots in Hatch program.
About 10 years ago, I started Hatch, and Hatch was one of the early entrepreneurship ecosystem builders in Vietnam. There's a lot of opportunities here because there's a lot of great tech talent. Da Nang in particular, I think if you are depending upon IT talent, it's a great place because there's a lot of young, enthusiastic, eager, fresh graduate IT talent for which if you can create an opportunity for them in Da Nang, they might like to stay here because the quality of life is nice. What we help do is help local entrepreneurs go global, or we help international entrepreneurs come to Vietnam. We have prepared lots of workshops and trainings for any startup from anywhere to enter Vietnam. Incidentally, I've delivered these workshops more to Koreans than others because there seemed to be interest in Vietnam by the Korean government. The topics are like international business, market research, how to research a market, and most importantly, culture. We have incubation programs, we organize short-term startup weekends and hackathons, and we're preparing a new product which is to help university, master's degree business students come to Vietnam to do kind of like a study tour. Now, can we offer that to any Korean startup? Yes, we can. Really, Draper Startup House has vast resources. All we need is people to ask, you know. Your wish is our command. Hello everyone, my name is Nguyen Pham. I'm the co-founder and CIO of Innovo Group. And Innovo is an established company for doing multiple kind of service, including the ICT, software, and development, as well as other like agencies for serving the product launching, from marketing to sales kind of products. And we have been in the market for over 11 years, and we have already been having a strategic plan to become a global company. Many companies, especially with ICT related companies, actually moving to Da Nang now because they realize Da Nang is one of the emerging IT developing city in Vietnam. The reason we have co-founded the company in Da Nang was because me and my partner, we realized that Da Nang is one of the biggest developing city in Vietnam. It's been the third development city and also the most livable city in Vietnam, which attracts a lot more economic development from different companies around the world, especially from the FDI companies. We also realized there were a lot of opportunities in the ICT sectors, as well as other key areas, for example, the tourism or the high-tech industry. The government also do a lot of tax and reductions actually to help the startups. For example, for any companies in the ICT industry, they can get a 10% tax, that half of the normal tax for the normal companies. And also for startups, they can even get a better support for exemption with a maximum of 4 years. So that's how the government in Da Nang actually already helped to build a good climate to attract a lot of companies to move to Da Nang. If you guys interested in cooperating with Da Nang government as well as other companies in the ICT industry, please don't hesitate to come and visit us as Innovo Group. We would love to see you guys here. We have the co-working space where we also help to
to welcome you guys and to build more connection with a lot more expats or entrepreneurs in the Da Nang. 다낭시 스타트업 기업들의 인터뷰를 통해 베트남 다낭시 스타트업 환경에 대해 생생히 알아볼 수 있었습니다. 최근 다낭시는 메타버스, AI, 블록체인, 웹 3.0에 대한 스타트업 기업들의 진출을 적극 유치하고 있으며 디지털 산업에 강점이 있는 우리 한국 스타트업 기업들에게 기회가 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 지금까지 코트라 다낭무역관이었습니다.